यशोधानंदन व्रज जनरंजन यशोधानंदन व्रज जनरंजन यामुनतीरावनचारी यामुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोधानंदन व्रज जनरंजन यशोधानंदन व्रज जनरंजन हरे कृष्ण हरे कृष्ण यामुनतीरावनचारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोधानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यामुनतीरावनचारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Jai Om Vishnu Pad Paramahamsa Parirajagacharya Ashtotar Sata Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai.
Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopiko Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Navadip Dham ki jai. Ganga Mai ki jai. Yamuna Mai ki jai. Bhakti Devi ki jai. Tulasi Devi ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Gaur Premanande Hari Hari Bo. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarne. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namashreshtam Manumapi Shachiputramatra Swarupam Rupam Tasya Grajam Urupurim Maturim Goshtavartim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasham Prabto Yasya Pratita Kripaya Shri Gurum Tam Natosmi. Please don't stand with your back to the deity. Shri Guru Paramananda Premananda Palaprada Vrajananda Pradhananda Sevayang Maniyo Jaya. He Guru Gyanada Dinabandho Swananda Data Karunaika Sindho Vrindavana Sinahita Avatara Prasida Radha Pranaya Prachara. Vandeham Shri Guru Shri Atafpada Kamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Guru Vaishnav Bhagavan Tine Smarane Hoy Vigna Vinashan Anayashe Hoy Nijavan Chita Puran Sri Kuryat Kripaya Dita Daiva Sangpaya Pidva Madgavira Pigopala Sri Kuryat Kripaya Dita Daiva Sangpaya Pidva Vishayus Tat Priyajana Ha Ha. I'll speak on Sri Vishnu Sahasranama. நான் இப்ப விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்திலிருந்து பேசுறேன். I spoke on 1000 names. நான் 1000 நாமங்கள் பத்தி பேசினேன். But some of the recordings were lost. ஆனா அதுல சில ரெக்கார்ட் பண்ண ஒளிப்பதிவுகள்லாம் இழந்துட்டோம். So I'm going back and covering those ones which are lost. எதெல்லாம் இழக்கப்பட்டதோ அதெல்லாம் நான் இப்ப திரும்ப பேசுறேன். Name 650 is Shura. 650வது திருநாமம் சூர, which means brave, valiant, heroic. இதற்கு அர்த்தம் ரொம்ப தைரியமானவர், ஒரு ஹீரோ போல இருக்கக்கூடியவர். Similar to Veera. இது வீரன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒத்து போகக்கூடிய பெயர்.
anyone here regularly chants Vishnu Sahasranama? யாராவது இங்கே தினமும் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் சொல்கிறவங்க இருக்கீங்களா? விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம். Anyone else? இஸ் ஒன். நீங்கள் கை தூக்கலாம். நான் டெய்லி விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறவங்க கை தூக்கலாம் யாராவது இருந்தா. So do you do so according to Shankara part or according to Vaishnav part? நீங்கள் சங்கர பாதத்தினுடைய பாதையை பின்பற்றுறீங்களா? Vaishnav. வைஷ்ணவ பாதையை பின்பற்றுறீங்களா? Yourself? வைஷ்ணவ். Because the two ancient commentators on Vishnu Sahasranama are Shankara and who else? You're going to say Ramanuja? No, Parashara Bhatta. And later Madhva came. ஸோ ரெண்டு புராணமான வியாக்கியானம் எழுதினவங்க இருக்காங்க விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்துக்கு. ஒன்று சங்கரர், இன்னொன்று பராசர பட்டர். Now in this sequence of names as interpreted by Shankara, we don't have the name Shura at all. சங்கரர் கொடுத்த வியாக்கியானத்தில் இந்த சூரா அப்படிங்கிற திருநாமமே இல்லை. It's Shauri. He gives the name Shauri instead. அதுக்கு பதிலாக அவர் சௌர அப்படிங்கிற அந்த திருநாமத்தை கொடுத்துருக்கிறார். But I'm following Parashara Bhatta's. ஆனால் நான் பராசர பட்டருடைய வியாக்கியானத்தை பின்பற்றுறேன். So this name Shura comes previously in Vishnu Sahasranama also. So it comes once in Shankara's part and twice in Parashara Bhatta's. இந்த சூரா அப்படிங்கிற திருநாமம் சங்கர பாட்டில் ஒரு தடவை வருது, அதே இது பராசர பட்டர் இதில் 2 தடவை வருது. So the name Shura comes from Shaurya. இந்த ஷூரா அப்படிங்கிற திருநாமம் ஷௌரா அப்படிங்கிறதுலேருந்து வருது. Which is a quality of a kshatriya. இது ஒரு சத்திரியருடைய குணம். As we have in Bhagavad Gita. பகவத்கீதையில் நம்ம பார்க்குற மாதிரி Tejo virya dritir shauryam. இந்த பகவத்கீதை ஸ்லோகத்தில் இந்த சௌரியம் அப்படிங்கிற வார்த்தை. And the example is given of Lord Rama. அதற்கு உதாரணமாக ராமச்சந்திர பகவான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார். And that's all. That's all that's said. There's no need to say anything else. அது போதும், வேற எதுவும் சொல்ல தேவையில்லை. For further information, read the whole Ramayana. மேலும் தகவலுக்கு முழு ராமாயணத்தையும் படிக்கவும். But as it's expected that everyone knows it anyway, it's just obvious. எல்லாத்துக்கும் இது தெரிந்த ஒரு விஷயம்தான். If you give the example of shaurya, of heroism and valor for Lord Rama, no one's going to ask how, why. ஸோ இந்த ஷௌரா அப்படிங்கிற திருநாமத்திற்கு நாம் உதாரணமாக ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பகவானை கொடுத்தோம் அப்படின்னா யாரும் கேட்கப்படுறது கிடையாது ஏன் எதுக்கு அப்படின்னு. Of course there are other explanations given by other commentators. மற்ற வியாக்கியானம் எழுதியவர்கள் இதற்கு வேறு விதமான அர்த்தங்களும் கொடுத்திருக்கிறாங்க. You may say, well, why is this name given to Vishnu? அப்போ நம்ம கேட்கலாம் ஏன் இந்த திருநாமம் விஷ்ணுவுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது? Actually it's not given to him, he's always eternally like that. இது அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட திருநாமம் கிடையாது, அவர் நித்தியமாக இப்படித்தான் இந்த குணத்தோட தான் இருக்கிறார். If someone in the Indian army does something very heroic, they'll be given the Veer Chakra, this decoration. இந்திய படை வீரர்களில் யாராவது ரொம்ப வீரதீரமான செயல்கள் செய்தாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு பரம் வீர் சக்ரா அப்படிங்கிற அந்த பட்டம் கொடுக்கப்படுகிறது. So you have to do something to become recognized as a great hero. அதில் நாம் அங்கீகரிக்கப்படுறதுக்காக ஏதாவது வீரதீர செயல்களை செய்யணும். But Bhagavan is always heroic. ஆனால் பகவான் எப்பொழுதுமே வீரதீர செயல்களை செய்யக்கூடியவராக இருக்கின்றார். So the name Shura can apply to many people. இந்த ஷூரா அப்படிங்கிற திருநாமம் நிறைய பேருக்கு ஒத்து போகிறதா இருக்கும்.
but the quality of heroism derives ultimately from Bhagavan Vishnu. ஆனால் இந்த குணமானது பகவான் விஷ்ணுவிடத்திலிருந்து தான் வரப்படுகிறது. Just as we find in the 10th chapter of Bhagavad Gita, பகவத்கீதையினுடைய 10வது அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்க்குறோம், that wherever we see in this world any vibhuti, any great quality, that comes from Krishna. பகவான் ஏதாவது ஒரு நல்ல குணம் நாம் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது பகவான் கிருஷ்ணரிடத்திலிருந்து வருகிறதுன்னு பார்க்குறோம். Yad yad vibhuti mad sattvam srimad urjitam evava tattadeva vagachatvam mama chejongsa sambhavam. Any wonderful thing we see in this world comes from just a tiny spark of Krishna's splendor. இந்த உலகத்திலே காணப்படக்கூடிய அற்புதமான விஷயங்கள் எல்லாமே என்னுடைய சக்தியினுடைய ஒரு சிறிய பகுதியிலிருந்து வருகிறது. Now, if we think of the commentators on Vishnu Sahasranama, we already mentioned Shankara more than 1,000 years ago. ஸோ நம்ம 1000 வருடங்களுக்கு முன்பாகவே சங்கரர் இதை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறார்னு சொன்னோம். And Parashara Bhatta little less than 1,000 years ago. பராசர பட்டர் எழுதினது 1000 வருடங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. And someone mentioned Madhva that goes back 800 years like that. சிலர் சொல்கிறாங்க மத்வர் எழுதினது 800 வருஷங்களுக்கு முன்பானது அப்படின்னு. But there was an extensive commentary done in the latter part of the 20th century also. 20ஆம் நூற்றாண்டுடைய பிற்பகுதியிலே கூட ரொம்ப விலாவாரியான ஒரு வியாக்கியானம் எழுதப்பட்டது. By Satyadeva Vasishta, who you've never heard of. சத்யதேவ வாசிஷ்டா நம்ம யாரும் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம். And giving evidence from Shruti, he came up with, for almost every name, new explanations. ஸ்ருதியிலிருந்து உதாரணங்கள் காமிச்சு ஒவ்வொரு திருநாமத்திற்கும் புதுவிதமான விளக்கத்தை அவர் கொடுத்திருக்கிறார். And many of his explanations, they are concerned with how Vishnu manifests within this material world, how he organizes it and keeps it running on. அவருடைய விளக்கங்கள் எல்லாமே பெரும்பாலுமா விஷ்ணு எப்படி இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை நிர்வகிக்கிறார் அப்படிங்கிறதை பொறுத்து அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. So he explains this name to mean that he is unrestrained. அவர் யாராலும் தடுக்கப்பட முடியாதவர் அப்படிங்கிற விதத்தில் விளக்கம் கொடுக்கிறார். A great hero should be able to conquer. ஒரு நல்ல ஹீரோ அப்படின்னாக்கா அவர் யாராலையும் தடுக்கப்பட முடியாதவராக இருக்கணும். No one can stop him. அவரை யாரும் நிப்பாட்ட முடியாது. There's a problem with using the word hero because in Indian languages hero means a movie star. But in general English usage it doesn't mean that. It means Veera. Veeran. Yeah. So Satyadeva Vasishta says that Vishnu is unconstrained. அவர் சொல்றார் விஷ்ணுவானவர் எதாலும் தடுக்கப்பட முடியாதவர் அப்படின்னு. He comes in this material world but he's not under the rules of this world. அவர் இந்த உலகத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறார் ஆனா அவர் இந்த உலகத்து சட்டதிட்டங்களால கட்டுப்படுத்த முடியாதவர். He is not restrained by any place, எந்த இடத்தாலும் அவர் நிப்பாட்ட முடியாது, by any time, காலத்தாலும் நிறுத்த முடியாது, by any circumstance, எந்த சூழ்நிலையிலாலும் நிறுத்த முடியாது, by any person, எந்த நபராலும் நிறுத்த முடியாது. Then he is unconstrained in fulfilling the desires of his devotees. அவருடைய பக்தர்களுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதிலையும் அவரை யாரும் தடுக்க முடியாது.
If he wants to help someone and he likes to help his devotees, he will do, and no one can stop him. அவர் யாருக்காவது உதவணும் அப்படின்னு நினைச்சாருன்னா அவர் கண்டிப்பா அவருடைய பக்தர்களுக்கு உதவ விரும்புவார். அதை யாராலையும் தடுக்க முடியாது. One great example is there in Bhagavad Gita. பகவத்கீதையில ஒரு பெரிய உதாரணம் இருக்குது. That he is the niyamak, he's the one who sets the laws. He's the one who makes the laws. அவர்தான் சட்டத்தை இயற்றுபவராக இருக்கிறார். If you do something wrong, you get punished. நாம ஏதாவது தவறு செய்தோம் அப்படின்னாக்கா அவர் தண்டிப்பார். If you translate wrongly, I'll beat you on the head. நீ தப்பா மொழிபெயர்ப்பு செஞ்ச அப்படின்னாக்கா தலையிலே அடிப்பேன். But I won't be able to understand because that's why you're translated. என்னால புரிஞ்சுக்க முடியாது, அதனால தான் நீ மொழிபெயர்ப்பு செய்யற. Anyway, you cannot escape the laws of God. ஆனா நீ பகவானுடைய சட்டத்திலிருந்து தப்பிக்க முடியாது. However, Krishna says, he says, Samoham sarva bhuteshu name dvesho stina priyaha. I'm equal to everyone. I don't favor anyone or disfavor anyone. நான் எல்லாத்தையும் சமமா பாவிக்கிறேன். நான் யாருக்கும் சாதகமாவோ பாதகமாவோ செயல்படுறது கிடையாது. Just like you see the picture of the figure of justice with holding up the scales with blindfolded. நாம இந்த நீதி தேவதையினுடைய படத்தை பார்க்கலாம். அவங்களுடைய கண்ணு வந்து கட்டப்பட்டிருக்கும், கையில ஒரு தராசு இருக்கும். But then in the next line in Bhagavad Gita, Krishna contradicts himself. ஆனா பகவத்கீதையினுடைய அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அடுத்த வரியிலே கிருஷ்ணர் அதுக்கு முரண்பட்டு சொல்றார். Ye bhajanti tumang bhaktya maite teshu chapyaham. But if anyone's my devotee, well, I don't bother with all these laws. ஆனா யாராவது என்னுடைய பக்தரா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த சட்டத்திட்டத்தை பத்திலாம் நான் கவலைப்படுறது கிடையாது. And then he goes on to say something really extreme and ஆனா இன்னும் அதையும் தாண்டி அவர் இன்னும் சொல்றாரு. Apichet sudaracharao bhajate mamananya bhag sadur eva samantavyo samyak vyavasito saha. He saha. If someone's my real devotee, but he does something really bad, he's still a sadhu, he's still a saintly person. He should be considered like that. யாராவது ஒருத்தர் என்னுடைய உண்மையான பக்தனாக இருப்பான் என்றால் அவன் ஏதாவது ஒரு தெரியாமல் ஒரு மிகப்பெரிய தவறு செய்தாலும் கூட அவன் ஒரு பக்தனாகவே கருதப்பட வேண்டும். You may say, well, that's not right, that's not fair, everyone should be judged equally. நம்ம சொல்லலாம், இது சரியானது இல்லை, எல்லாரையும் நம்ம சமமா தீர்ப்பு கொடுக்கணும். And you can say like that, but Krishna says something different. நாம வேணா அப்படி சொல்லலாம், ஆனா கிருஷ்ணர் வேறு விதமா சொல்றார். Krishna makes the rules. Krishna makes the rules. கிருஷ்ணர் தான் சட்டங்களை இயற்றுகிறார். He can break the rules. அவரே சட்டத்தை முறிக்கவும் செய்யலாம். He can do whatever he likes. அவர் என்ன விருப்பப்படுறாரோ அதை செய்யலாம். The atheistic party, which is very prominent in Tamil Nadu, they want to argue that God is not good. இந்த தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாஸ்திக கட்சி கடவுள் நல்லவர் இல்லை அப்படின்னு நிரூபிக்க விரும்புறாங்க. And they may give so many reasons. அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் அவங்க சொல்லலாம். But it doesn't matter. We don't have to argue whether he's good or not good. அவர் நல்லவரா கெட்டவரா நம்ம வாதம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. Because he's in control. ஏன்னா அவர் தான் முழு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறார். He decides what's good. அவர் தான் எது நல்லதுன்னு தீர்மானிக்கிறார். If you think it's not good, it doesn't matter because you're not in control. நீ வந்து இது நல்லதில்லை அப்படி நினைச்சினா அதனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. ஏன்னா நீ உன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் எதுவும் இல்லை. Morality is decided by him, not by you. இந்த நீதி நியாயம் அப்படிங்கிறது பகவானால நிர்ணயிக்கப்படுது, உன்னால கிடையாது. Here is described as unconstrained. That is in contrast to all of us
who are restrained and constricted in so many ways. இங்க அவர் எதாலும் தடுக்கப்பட முடியாதவர் அப்படின்னு சொல்றது நம்மளுடைய குணத்திலிருந்து முற்றிலுமாக வேறுபட்டதாக இருக்கிறது. ஏன்னா நாம பல விதங்களையும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறோம், நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றோம். Then going on, he is unconstrained in his functions of creation, protection, maintenance and destruction. இங்க அவரை எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, அவருடைய உறவு, அவர் இங்கே படைப்பது, காப்பது, அழிப்பது, இந்த எந்த விதத்திலையும் அவரை நிறுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. There are so many scientists trying to understand how the universe came into being, cosmology, all these things. நிறைய விஞ்ஞானிகள் எப்படி இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டது அப்படிங்கறத புரிஞ்சிக்க ரொம்ப முயற்சி பண்றாங்க. Trying in various ways to prove there's no God. பல விதங்கள்லயும் கடவுள் இல்லை அப்படிங்கறத நிரூபிக்க முயற்சி செய்றாங்க. They're wasting their time. அவங்களுடைய நேரத்தை அவங்க வீணடிக்கிறாங்க. It doesn't really matter whether it came this way or that way. Just the basic point is that Bhagavan creates everything. That's all. அது இப்படி வந்துச்சு, அப்படி வந்துச்சு, இது ஒரு பொருட்டே இல்லை. ஏன் அப்படின்னாக்கா பகவான் இது எல்லாத்தையும் ஏற்படுத்தினார். That's all. You don't have to bother going to university to study all these things. அவ்வளோதான். நாம் இதுக்காக போயிட்டு பல்கலைக்கழகங்களில் போய் படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. Useless waste of time. நேர விரயம்தான் எல்லாம். They don't understand anything. Even by their own standards, they don't understand anything. அவங்களுடைய சொந்த படிப்பிலேயே கூட அவங்க இதை பற்றி எதையுமே புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. Just they're good at speaking big long words which no one understands, and then you think they're very intelligent. அவங்க யாருக்குமே புரியாத விதத்தில் ரொம்ப பெரிய பெரிய வார்த்தைகள்லாம் பேசுவாங்க. நாம் நினச்சிப்போம், ஓ அவங்க ரொம்ப பெரிய புத்திசாலி அப்படின்னு நினச்சி. Then he sustains all creatures by being unconstrained. ஆனால் இங்கே பகவான் யாராலையும் தடுக்கப்பட முடியாதவராக இருக்கின்றார். And appearing in the form of the sun. சூரியனுடைய வடிவத்தில் பார்க்கலாம். Which is unconstrained. அதை யாராலையும் நிறுத்த முடியாது. The sun gives off tremendous heat and light at every second. ஒவ்வொரு வினாடியிலையும் சூரியன் நிறைய வெப்பத்தையும் வெளிச்சத்தையும் கொடுக்கின்றது. But it's not burning out. ஆனால் அது யாரையும் எரிச்சுறது கிடையாது. The time will come. ஒரு நேரம் வரும். But in the meantime it's going on giving tremendous heat and light. ஆனால் அதுக்கு இடையில அது அதீதமான வெளிச்சத்தையும் வெப்பத்தையும் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறது. So he is unconstrained, but he makes very precise rules for the way this universe runs on. அவர் யாராலையும் தடுக்கப்பட முடியாதவராக இருக்கிறார். ஆனால் இந்த உலகம் செயல்படுவதற்கு அவர் மிக சரியான சட்டதிட்டங்களை ஏற்படுத்துகிறார். Our friends, the scientists, they tell us that if the sun and the earth were at a very slightly different angle, then either everything would be frozen or everything would be scorched. நமது விஞ்ஞானிகள் சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த சூரியன் அல்லது பூமி அதனுடைய கோணத்திலிருந்து சிறிதளவுக்கு வேறுபட்டு இருந்தாலும் கூட ஒன்று அது முழுமையாக உறைஞ்சு போயிடும், இல்லாட்டினாக்கா எரிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு. He is unconstrained personally, but he has the universe running on according to fine tuning. அவர் யாராலும் தடுக்கப்பட முடியாதவர். ஆனால் இந்த பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நேர்த்தியான சட்டங்களால் இயக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. Then again he is called Shura because he is the antaryami, the indwelling guide of the sun. அவர் இந்த சூரியனுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்தர்யாமியாக சொல்லப்படுகிறார். And then just to explain that name Shauri, it's very clear what it means. He appears in the Shura dynasty. அவர் ஷௌரி அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறார். ஏன் அப்படின்னாக்கா அவர் சூர வம்சத்திலே தோன்றியவர்.
we'll find the name Shauri several times in Bhagavatam, given for Krishna. இந்த ஷௌரி அப்படிங்கிற திருநாமம் நம்ம கிருஷ்ணருக்குரியதாக பாகவதத்தில் நிறைய இடத்துல தோன்றதை பார்க்கலாம். Then names 651 is Shura Janeshwara. 651வது திருநாமம் சுர ஜனேஸ்வர, which means that there are other Shuras also. There are other, but he's the chief of them. அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னாக்கா, இதர சூரர்களும் இருக்கின்றார்கள், அவங்க எல்லாத்துலேயும் தலையாயானவர் அவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. So there are various contexts in which this can be understood. ஆனால் இதை சில சூழ்நிலைகளில் தவறாக கூட சிலர் புரிஞ்சிப்பாங்க. Vishnu is the Lord above Indra, Chandra, Vayu and all the devatas. விஷ்ணு தான் கடவுள், இந்திரா சந்திரா இவங்க எல்லாமே தேவர்கள். He led into battle so many great heroes like Hanuman, Sugriva, Nala and others. நிறைய வீரர்கள் அனுமான், சுக்ரீவா, நலா இவங்கள மாதிரி அவங்க எல்லாத்தையும் அவர் வழி நடத்தி சென்றார். Even though he was acting as a chariot driver in the battle of Kurukshetra, he was actually the head of in one sense he was the head of the Pandava forces. மகாபாரத யுத்தத்தில் அவர் ஒரு தேரோட்டியாக செயல்புரிந்தாலும் கூட பாண்டவர்கள் படையினுடைய தலைவராக அவர்தான் செயல்பட்டார். Because he is the one from whom everyone derives strength and energy and courage. அவரிடத்திலிருந்து தான் மற்ற எல்லாருமே சக்தி, உற்சாகம் எல்லாத்தையுமே பெற்றார்கள். And we can combine these two names, Shura and Shauri, in that he's the Shura Janeshwara, he's the head of the Shura clan. இந்த சுர ஜனேஸ்வரா அப்படிங்கிறதுல இந்த வீரர்களுடைய தலைவர் அவர் அப்படின்னு நாம எடுத்துக்கணும். As he demonstrated by killing Kamsa. அவர் கம்சனை வதம் செய்வதன் மூலமாக அதை நிரூபித்தார். Because all the other members of the Shura dynasty, they couldn't do it, but young boy Krishna came and did it. அந்த சுர வம்சத்தினர்ல வேற யாராலையும் அதை செய்ய முடியல, ஒரு இளம் வாலிபனான கிருஷ்ணர் அதை செய்தார். Although having done that, he didn't officially take the position of Shura Janeshwara. He could have become the king of Mathura, but he said, Ugrasena, he should take that role. அது அவர் செஞ்சாலும் கூட அவர் உடனடியாக அந்த சுர ஜனேஸ்வரா அப்படிங்கிற அந்த ஸ்தானத்தை எடுத்துக்கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் அவர் அதை செய்யலை. அவர் என்ன பண்ணார், உக்ரசேனர் நீங்க மன்னரா இருங்க அப்படின்னு சொன்னார். It may seem a very strange thing that he is killing his mother's brother. இது ரொம்ப விசித்திரமான ஒன்றா தெரியலாம். ஏன் அப்படின்னாக்கா அவர் தன்னுடைய தாயினுடைய அண்ணனை கொல்றார். But he is unrestrained. ஆனால் அவரை யாரும் தடுக்க முடியாது. In the beginning of the 10th canto, we find Parikshit asking Shukadev, how is it that he killed his mother's brother, Matula? பாகவதம் தசமஸ்கந்தத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் பரீட்சித் மகாராஜர் சுகதேவரத்தில் கேட்குறத பார்க்கலாம், எப்படி அவர் தன்னுடைய தாயினுடைய அண்ணனை கொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லி. Well, again, you can't make any moral judgment on him. இதுக்கு மேலேயும் அவரை நாம ஏதாவது ஒரு விதத்தில் தீர்மானிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. But if you take it from another perspective, he killed the murderer of his brothers. ஆனால் இன்னொரு கோணத்தில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அவர் யாரை கொன்னாரு, தன்னுடைய அண்ணன்களை கொன்னவரை கொன்னாரு. We're just touching various points here. If we go into detail, there's no time for all that. நம்ம சில முக்கியமான புள்ளிகளை கருத்துக்களை மட்டும்தான் இங்கே பார்க்குறோம். அதனுடைய விளக்கத்துக்கு நம்ம போனோம்னா அதுக்கு நமக்கு இப்போ நேரம் இல்லை. And Satyadeva Vashishta
gives a completely different understanding of this name. சத்யதேவ வசிஷா வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு அர்த்தத்தை இதுக்கு கொடுக்கிறார். Unpacking the Sanskrit in a different way. இந்த சமஸ்கிருத வார்த்தையை வந்து வேறு விதத்தில் அவர் விவரிக்கிறார். That all living beings that move, He is the origin of them and therefore the Lord of them all. இந்த பிரபஞ்சத்தில் நகலக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் அவரிடத்திலிருந்து தான் ஆரம்பிக்கின்றது. We often find that the living beings in Vedic terminology are classified into two groups: Sthavara, Jangam, Chala, Achala, moving and non-moving. வேதங்களில் நாம் உயிர்வாளிகள் ரெண்டு விதமாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறத பார்க்கலாம். ஒன்று நகரக்கூடியவை, மற்றொன்று நகராதவை. But even the non-moving in one sense are moving. ஆனால் இந்த நகராதவை கூட ஒரு விதத்தில் நகரக்கூடியது. Even the trees, they're moving as they grow. They may grow toward the light. மரங்கள்லாம் கூட பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா வெளிச்சத்தை நோக்கி நகர்ந்து அது வளர்கிறது. Name 652 is Trilok-atma. 652வது திருநாமம் Trilok-atma அப்படிங்கிறது. Which is very easy to understand, I hope. அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸின்னு நான் நம்புகிறேன். 3 means 3. 3 அப்படின்னாக்கா 3. Loka means world. லோகா அப்படின்னாக்கா லோகங்கள். And Atma means, well, it means Atma. You all know the word Atma. ஆத்மா அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும்? This Triloka, this is a very common term in Shastra. இந்த த்ரிலோகா அப்படிங்கிறது சாஸ்திரங்களில் பொதுவாக சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய பெயர். For instance, we find in the beginning of Bhagavad Gita, before Krishna starts speaking, Arjuna says, I don't want to kill them, even Trilokya Rajam, even if I get lordship over the 3 worlds. இது பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த வார்த்தை உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அர்ஜுனன் என்ன சொல்றான்? இந்த 3 லோகங்களுக்கும் அதிபதியாக நான் ஆனாலும் கூட நான் அவங்கள கொல்ல விரும்பல அப்படின்னு. So it's understood there's the upper planetary systems, the lower planetary systems and the middle planetary systems. ஸோ அது எப்படி நாம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா மேலுலகங்கள், கீழுலகங்கள், மத்திய உலோகங்கள் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிடணும். Or it can be taken little differently as Bhubhuva Swa, the earthly system, the heavenly system and in between. இல்லாட்டி இன்னொரு விதத்தில் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னாக்கா பூ புவ ஸ்வ, அதாவது இந்த பூலோகம், அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய மேல் லோகங்கள், இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய லோகம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிடலாம். Just like Antaryami within our body directs the functions of our body. நம்ம உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்தர்யாமி நம்முடைய உடலுடைய செயல்பாடுகளை வழி நடத்துகிறது. So that is Kshirodakashayi Vishnu expanded in everyone's heart. அதாவது க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு தான் நம்ம எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கின்றார். That same Vishnu as Garbhodakashayi Vishnu is the Antaryami for one whole Brahmanda. அதே மாதிரி தான் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு ஒரு பிரம்மாண்டத்தினுடைய அந்தர்யாமியாக இருக்கிறார். So he directs the work, just like the workings of this body is directed by Kshirodakashayi Vishnu in one form. So Garbhodakashayi Vishnu, he is the Antaryami for the Triloka, for all the worlds. எப்படி நம்முடைய உடலினுடைய செயல்பாடுகளை அந்தர்யாமியாக க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு வழிநடத்துகின்றாரோ அதே மாதிரியாக இந்த 3 லோகங்களுடைய செயல்பாடுகளை வழிநடத்துபவராக கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு இருக்கின்றார். It's the same, it's the one Vishnu but appearing in many forms.
இது ஒரே விஷ்ணு, ஆனா அவர் பலவிதமான ரூபங்கள்ல செயல்படுகிறார். What is that in Bhagavad Gita, 13th chapter? Avibhaktam Stitas Vibhaktam eva chastita. That he appears to be divided, but he's undivided. What is it? I can't remember now. He appears to be many, but he's one. Avibhaktam, look it up. பகவத்கீதையினுடைய இந்த ஸ்லோகத்துல Avibhaktam cha bhuteshu bhaktam eva chastisaha. That he is in everyone's heart, so it appears as if he's many, but he's actually one. அவர் எல்லோருடைய இதயங்களிலும் வீற்றிருக்கின்றார். அதனால் அவர் நிறைய விதத்தில் பிரிஞ்சிருக்கிறார் அப்படின்னு நினைக்கலாம். இல்லை, அவர் ஒருத்தர் தான். Or the Trilok can also be taken as the three states of consciousness within this world. That's waking, sleep, and deep sleep. இதை நாம் இன்னொரு விதத்திலையும் எடுத்துக்கலாம். இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய 3 விதமான உணர்வு நிலைகளையும் நாம் எடுத்துக்கிடலாம். அது என்னெல்லாம்? நாம் விழித்திருக்கக்கூடிய நிலை, உறக்க நிலை, ஆழ்ந்த உறக்க நிலை. Or another meaning is he's always moving around in the world. இன்னொரு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னாக்கா, அவர் இந்த உலகம் முழுக்க சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறார் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை எடுத்துக்கலாம். He's always moving in the world, seeing everything. இந்த உலகத்திலே அவர் எப்பொழுதும் நகர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றார், எல்லாத்தையும் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார். Or he who makes the 3 worlds move about. இல்லாட்டினா இந்த 3 உலகம் அவரை சுற்றி வருகிறது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். This is interpreting Atma in a different way, to say that's moving or causing to move. இது இந்த ஆத்மா அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு நகருதுங்கிற பொருளை கொண்டு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அர்த்தம். So we can move because he allows us to move. அவர் நகர்றார், நம்மளையும் நகர அனுமதிக்கிறார். If you get paralysis, you can't move. அவர் நகல முடியாம போயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா நம்மளால நகல முடியாது. It's all in his hands. எல்லாமே அவர் கையில தான் இருக்கு. I've many times given one example from my personal experience. நான் என்னுடைய சொந்த அனுபவத்துல இந்த உதாரணத்தை நிறைய தடவை கொடுத்திருக்கேன். Maybe 30 years ago in Baroda in Gujarat, in the winter, I woke up in the morning and I couldn't move my arm at all. It was completely stiff from the coldness. 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி குஜராத்தில் பரோடாவில் நான் ஒரு நாள் குளிர்காலத்தில் காலையில் முழிக்கும் பொழுது என்னுடைய கையை கொஞ்சம் கூட நகட்டவே முடியல, அப்படியே ரொம்ப இறுக்கமாயிடுச்சு. Everyone can put their hand up. It's easy, right? நம்ம எல்லாரும் நம்ம கையை இப்படி மேலே தூக்கிடலாம். ரொம்ப ஈஸி இல்லை, ரொம்ப எளிமையானது. Haribo, Haribo. ஹரிபோ. But if Krishna, he can just take away the ability and you just can't do it. கிருஷ்ணர் அந்த தன்மையை நம்மளிடத்துலேருந்து எடுத்துடலாம், அப்போ நம்மளால் நகர்த்தவே முடியாது. We take it for granted. நாம் இதை லேசாக எடுத்துக்கிறோம். Baladev Vidyabhushan explains this name, Trilok-atma, is that he is the object of love for the 3 worlds. பலதேவ் வித்யாபூஷணர் இதை இந்த விதத்தில் விளக்கம் கொடுக்கிறார். அவர் இந்த 3 லோகத்திற்கும் அன்பை வழங்கக்கூடியவர் அப்படின்னு. And he links this again with the Shauri idea by saying or quoting from Smriti. அவர் ஸ்மிருதியிலிருந்து கோட்பாடு கொடுத்து இந்த சௌரிங்கிற நாமத்தோடு அதை ஒப்பிட்டு சொல்றார். Ate kangse trayo loka prapnuvan nivriting param. When Kamsa was killed, the 3 worlds became very happy. கம்சன் கொல்லப்பட்ட பொழுது 3 லோகமும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுச்சு. Of course, Trilok-atma, we also get the idea. இந்த த்ரீலோகம்ங்கிறது இதுல இருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். In one famous verse connected with Vishnu Sahasranama.
விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தோடு தொடர்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரசித்தமான ஸ்லோகத்திலேருந்து அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். சாந்தாகாரம் புஜகசயனம் பத்மநாபம் சுரேஷம் விஸ்வாதாரம் ககன சத்ருஷம் மேகவார்ணம் சுபங்கம். Where is he? Shubhanga. Where's Shubhanga? There he is, Shubhanga. Shubhanga Das. Lakshmi Kantam Kamalanayanam Yogi Bhyadhyana Gyamyam Vande Vishnum Bhavabhayaharam Sarvalokaikanaatam. So there you are. Trilok-atma, Sarvalokaikanata. Same meaning. So in the Okay. சர்வலோகைக்கநாதா இல்லை த்ரிலோகேஸ்வர, இது ரெண்டும் த்ரிலோக-ஆத்மா, இது ரெண்டும் ஒரே வார்த்தைகள் தான். Hare Krishna. So now I think I can firmly and fully say I finished my talks on Vishnu Sahasranama. நான் இப்போ உறுதியாக சொல்லலாம், என்னுடைய விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தை நான் பூர்த்தி செய்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி. But I'm thinking of doing a follow-up also. I'm thinking of doing a follow-up emphasizing Hare Krishna Maha Mantra. You want to speak about the books? I'm thinking of doing that because there's some idea to have some celebration in Tirupati, because I gave over 1,000 lectures to explain all the names. So திருப்பதியில் ஒரு கொண்டாட்டம் இருந்தது, 1000 நாமங்களுக்கும் நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படிங்கிறத பற்றி. Say this. We will chant now. இனிமேல் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை பற்றி மகாராஜ் பேச போகிறார். Yeah, just say this in English, because if they don't know English, it's not going to be much use to them. English, Hindi, you won't get much Hindi here. I think there's some Ruski here. Looks like it. Hare Krishna. So that was a very insightful and enlivening lecture on Shauri, Shura, Janeshwara and Trilok-atma. And just like this, just like the lecture you heard right now, there are hundreds of lectures on all the other names of Vishnu Sahasranam, very beautifully presented, very nicely presented. Maharaj has been lecturing for last 13 years on Vishnu Sahasranam. And previous Acharya's commentaries is also there. There's Baldev Vidyabhushan, there's Parashar Bhatta, and from Adi Shankaracharya also. So all of those lectures and all the other thousands of lectures which Maharaj has been giving in the last 40 years of his traveling and preaching all over the world are available in our beautiful app. It's a very advanced app, Bhakti Vikash Swami app, free app. You can go and download it. We'll give you these cards. They have all the information about the app. They have their lectures on Vishnu, of course, Vishnu Sahasranam. There's Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, so many other topics, guru issues, guru-disciple relationship, and many other things. You can find them. And we are going to add more features in the app which are going to make the whole set of lectures much more useful to all the devotees. So please get the app. We'll distribute these cards to you. And there's a QR code also available with all the platforms of Maharaj. There's Instagram and YouTube, Facebook, WhatsApp, apps. So please get both of these cards. We are going to distribute them now. Thank you. Hare Krishna. English, Hindi, Bangla, Ruski. Yeah, English, Hindi, Bangla and Russian. All these 4 languages are there are English, Hindi and Bangla lectures in the app, and we have an app specially meant for Russians. So they have the app has the Russian translation of all the lectures. So if anyone here speaks Russian, then there's an app just for Russians. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்கே மகாராஜ் எழுதின புத்தகங்கள் உங்களுடைய பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டிருக்குது. ஸோ சில புத்தகங்கள் இங்கே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இன்னும் நிறைய புத்தகங்களும் புக் டேபிளில் இருக்குது. நீங்கள் அதை வாங்கிக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா மகாராஜ் இடத்துலேருந்து கையெழுத்து வாங்கிக்கலாம் அந்த புத்தகங்களில். ஒன்று கிருஷ்ண உணர்வு, ஒரு ஆரம்ப பக்தருக்கான வழிகாட்டி அப்படிங்கிற புத்தகம், எ பிகினர்ஸ் கைட் டு கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ். அடுத்து மகாராஜருடைய லேக மாலா, அவருடைய சிஷ்யர்களுக்கு அவர் எழுதிய கடிதங்கள். அதுக்கப்புறம் மகாராஜ் எழுதிய ஜெயஸ்ரீல பிரபுபாதா அப்படிங்கிற புத்தகம், ரொம்ப அருமையான புத்தகம்.
அடுத்து மகாராஜால் வெளியிடப்பட்ட வால்மீகி ராமாயணம் தமிழ், ஆங்கிலம், தெலுங்கு, மலையாளம் இந்த மொழிகளில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் மகாராஜ் எழுதின மற்றும் ஒரு அற்புதமான புத்தகம் ஆன் ஸ்பீக்கிங் ஸ்ட்ராங்லி இன் ஷில பிரபுபாத் சர்வீஸ். பிரபுபாருடைய சேவையில் நம்ம எப்படி இந்த தத்துவங்களை ரொம்ப உறுதியாக பேசுறது அப்படிங்கிற பற்றின புஸ்தகம் பக்தர்கள் வாங்கி பயன்பெறலாம். இன்னொரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு புத்தகம், ஓகே தேங்க்யூ, ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருடைய விளக்கமான ஒரு வாழ்க்கை வரலாறு. ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் அதில் ரொம்ப விரிவாக மகாராஜ் சொல்லியிருக்கிறார். அது 3 புத்தகங்களாக இங்கே ஒரு பேக்காக இருக்குது. ஸோ பக்தர்கள் வேணும்னா வாங்கிக்கலாம். ரொம்ப அற்புதமான புஸ்தகம். நம்முடைய ஆச்சாரியர் தெய்வத்ராச பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீ பிரபுபாருடைய ஆன்மீக குரு ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருடைய வாழ்க்கையை பற்றிய புத்தகம். ஸோ விருப்பம் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள், இன்னும் சில பிரதிகள் தான் இருக்குது, நீங்கள் வாங்கி பயன்பெறலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதை வாங்கினீங்க அப்படின்னாக்கா மகாராஜ் உங்களுக்கு அதில் கையெழுத்து போட்டு தருவார். இந்த புத்தகங்கள் எது வாங்கினாலும் சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாங்கிட்டு கொண்டு வாங்க. ஸோ அங்கே புக்கு வாங்கிட்டு இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னாக்கா மகாராஜ் கையெழுத்து போட்டு கொடுப்பார். Sometimes with this little 16 rounds of